los retos y los desafíos de cada uno de ellos. Vimos además cómo estos programas pueden configurarse según formas muy distintas, dependiendo del país, de la situación política, de la voluntad política o de muchos otros factores también. Quedó claro que la implementación de vías legales y seguras, y sobre todo en relación con los llamados corredores humanitarios y programas de patrocinio comunitario, representan una gran oportunidad en términos sociales y que esos programas, pues se dijo también que deberían ser en la medida de lo posible de iniciativa pública. También es importante recordar que todos los que vimos son modelos en construcción y, como se dijo, es muy importante y fundamental sistematizar y compartir el proceso de aprendizaje sobre estos programas. Y es por esta razón que en este segundo día de debate contamos con 4 ponentes que nos hablarán de otras experiencias y programas desde perspectivas también geográficas, pero no solamente, distintas. Entonces, voy a presentar a las ponentes que tenemos hoy aquí. La primera persona que hablará es Majo Rivas. Majo es Community Sponsorship Manager en NASC, una organización de Irlanda. Es graduada en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Toronto, donde fue Fellow en Derecho, Ética y Política de la Salud para los Institutos Canadienses de Investigación en Salud y también Fellow en Derecho Internacional de la Salud Reproductiva para el Programa Internacional de Derecho Reproductivo y Sexual. Además, Majo cuenta con un certificado en Management Practice por la University College de Cork. Bienvenida. Seguimos. La segunda ponente es Ana Coulibaly, que está hoy aquí en representación del proyecto Share Network. Ana tiene una formación académica en Derecho y es especializada en European Asylum and Migration Law. En el marco del proyecto Share Network, Ana trabaja en el patrocinio de personas refugiadas, otras vías complementarias y procesos e itinerarios de integración de las personas en áreas rurales y pequeños municipios. En calidad de representante de la sociedad civil europea para el periodo 2024-2026, también es miembro del comité del European Migration Forum. Bienvenida. La tercera ponente que voy a presentar es María Ondich. Bienvenida. María es la Second Secretary de Migración en la misión diplomática de Canadá ante la Unión Europea en Bruselas. Comenzó su carrera en el gobierno de Canadá en 2016 y se ha dedicado al programa de inmigración, refugiados y ciudadanía de Canadá como Foreign Service Officer en 2019. De 2021 a 2023 asumió el cargo de Migration Officer en el Consulado General de Canadá en Shanghái, China. Y luego nos acompañará Ana Rovetta Cortés. Ana es licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca, tiene un máster en Estudios Migratorios, Desarrollo e Intervención Social por la Universidad de Granada y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Padua. Desde el año 2020 es investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del CONICET, con sede en el Instituto Superior de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina. Forma parte de la red de investigación argentina sobre migraciones internacionales contemporáneas y sus temas de investigación versan sobre el vínculo entre políticas migratorias y narrativas migrantes, las migraciones de retorno, el nexo entre metodología y ética de investigación y los nuevos programas de patrocinio de personas refugiadas. Bienvenidas a todas. Podemos empezar con Majo. Gracias. There you go. Can you hear me? Bueno, les aviso que voy a presentar en inglés. No le cuenten a mi mamá, pero bueno. Okay, so I don't know if that's on for the slides. There we go. Thank you so much for having me.
Yeah, there we go. So my name is Majo Rivas. I'm a community sponsorship manager at NASC. So NASC used to be a regional support organisation for community sponsorship in Ireland. We're now a member of the National Support Organisation Consortium. So I guess there's so much I could say about community sponsorship, and I'd be delighted to answer any questions you have. But I thought today, and for people who are interested in implementing community sponsorship or looking forward in terms of program changes or things to consider, I just said look, let's do a retrospective consideration of looking backwards, or an alternative title is what I wish someone had told us before we started. So that's us. So just in terms of what I want to talk to you today about, so I'm going to give you a timeline, and I think the timeline is very important when we look at the Irish program and everything that happened after we started. Just an overview of the process, and I guess that graphic is more than anything because I think there might be questions later on about what is the process of a community sponsorship group, and then some considerations, and after thinking about it and look, what are the things that I guess we wish we had done or we had considered when we were designing the program. And it is, as Beatriz was saying, it is quite a young program, but there are things that I think definitely, looking back, and I was like, no, I wish we had done that. So hopefully other people can learn from the experiences that we've had. So first of all, I guess, as Beatriz was saying, the program is quite young. In Ireland, we started community sponsorship in 2018, and I know that's 6 years ago. So even if we look at it, it's quite a young program, but a lot has happened. So I guess my joking recommendation is if you're ever going to start a community sponsorship program, try for many historical things not to happen right after. So that's a good idea. So in 2018, we started the pilots. The first family that arrived, and in 2019 we had regional pilots. So in a small part of the country, a few community sponsorship groups were formed, and they welcome families. Key to it is that was in 2019. In 2020 we had the regional support organizations. It the program extended to the rest of the country, and in March of 2020 we had the pandemic and COVID-19, and that was incredibly relevant in so many ways for our program, because for us it meant that there were significant delays in arrivals. So we had groups that had secured accommodation, they had a house, and then there was an empty house for which they were paying for rent for a really long time because people couldn't travel, because it wasn't deemed essential travel, and all of those things. So the pandemic really affected the flow of families arriving, and that was, because of the travel. Then there was mandatory hotel quarantine, which was a measure in Ireland. And then a secondary effect of the pandemic was that it really affected all of the bureaucratic processes within the state. So as I think Diego was saying yesterday, making 1 million paper applications, it is very similar in Ireland, but you would normally go to an office in person and get your ID number or get your payments or open a bank account. All of these processes were up in the air, and you couldn't really go to places and do things in person, and some things were getting lost in emails or in the post. So the families that arrived in 2020 had a really, really tough time, and by extension, so did the groups. So a lot of money was wasted in paying rent for houses that weren't occupied, or the rent was paid for longer than we would have planned because the state subsidies didn't kick in because they were sequential. So as in it was step 3, but step 1 and step 2 to really long. So it really put all community sponsorship groups in a really tough situation. Then we had, so the pandemic and its effect lasted for a really long time in Ireland. I'm not sure about here. But then in 2021, Afghanistan happened. So the Taliban took over Afghanistan, and the Irish government said, we're going to give humanitarian admissions to people from Afghanistan. And
I wanted to put it there because like this was an event that was a challenge, but in the case of the community sponsorship program in Ireland, what had happened was that we had community sponsorship groups that were ready to welcome families, but we didn't have families coming in because we had difficulties in them coming from, in that case, was Syrian families from Jordan and Lebanon. So it was a nice coincidence, I guess, that we had groups that were ready to welcome families, and there were families from Afghanistan that wouldn't be allowed to come but for coming to those community sponsorship groups, and the accommodation was sorted. And that speaks to the generosity of these groups, where they had been prepared for a really long time. You will be welcoming a Syrian family, and then all of a sudden, they're Afghans, is that okay? And they were like, yeah, absolutely. So that was fantastic. And that was around November of 21. And at that point, the government had given an approval to humanitarian admissions to Afghans. And then Ukraine happened in 2022. And that resulted in an incredible change in the ecosystem of welcoming refugees. There was all of these amazing new, incredibly efficient systems for Ukrainians only. And these payments and supports for housing for people housing Ukrainians. So it really brought upon some challenges, and we're going to talk about it later in terms of comparisons and frustrations that people that were doing community sponsorship were facing. In terms of good news, in 2022, we formally introduced education pathways, which was a way for students to be welcomed to Ireland through community sponsorship. So they wouldn't come based on vulnerability, but well, they were refugees and they were vulnerable because they were refugees, but they were accepted by universities. I guess in terms of labour pathways and people coming through work, they come through an existing pathway in Ireland, which is the work permit system. So no new pathway, no new road was created for them. And then in 2023, and I keep telling you the story, in 2023, so basically, you know when I was telling you the Afghans were allowed by the government, so basically there were humanitarian admissions of Afghans, but there were significant difficulties because Afghans were coming in and they were being put into reception centres of the state, and the reception centres were full. There is a problem with social housing, so they couldn't be moved out. So they were staying in hotels for a really long time, or they were staying in really precarious accommodation without the support and encouragement and almost like integration support from community sponsorship groups. They were pretty much on their own in the community if they were. So from 2023, the government formalized that people coming through the Afghan admission programs would only come through community sponsorship. And, you know, it has been a success. If anything, we have more demand than places than we do have. And I guess that's just taking us to kind of like a bit of Palestine, and I'll put it in a different shade there. I think one really interesting thing about the program is that it has been very responsive when it came to Afghanistan. But now more and more we are getting more and more calls about like how can we support people from Palestine. So I think there is definitely something around designing programs that are responsive to the crisis and the situations that we have there. So that's kind of like just the timeline, you know. So this is just kind of like how community sponsorship works, and you know, if you have questions about it later, you might see. And I guess just to explain a couple of things here that will be relevant, you know, there are a few difficulties for us in Ireland, and I guess one of them is the securing of housing. That's why I put it in red there. So like, I guess with time, what we've seen is that because groups need to secure housing and they need to secure accommodation that is relatively affordable, and it has to be in the private rented market, that has really affected even recruitment. So some groups might be incredibly committed, or people are really interested in the program, but they're like, look, it's impossible to get a house, so I might not even commit to sign up for the program. So that's something that we definitely see there. And I guess the admin supports, the bureaucratic support of supporting families so that they can access all of the government supports, we have seen as incredibly important, because that was being left to volunteers who are not necessarily experts in navigating state
mazes, labyrinths. So it really affected the financial security of the families. The groups were spending way too much money on paying for rent that should have been subsidized by the state. So that's kind of like some of the really key aspects that we see there. And when we're looking at community sponsorship, and in every country it will be different. And as you were listening earlier yesterday, in the Basque Country, you can see that they needed to fundraise because they couldn't have access to the state subsidies, and in Navarra, something similar. Like in Ireland, when people arrive through community sponsorship, they are program refugees. So what that means is that they have the same entitlements and rights as an Irish citizen, which is fantastic. But because they weren't born there, we need to get them a number, an identity number. And after that, we have to apply for social welfare payment. And the social welfare office needs to understand that, no, they're not an international protection applicant, they're a refugee. So all of these things really take a long time and take a toll. And we have kind of, that's one of the practices that we've changed there in terms of and this is like an offer that I make to the groups, and I was like, if you want to do the paperwork, work away, but we can do that, and you can do the actual integration stuff, and they're like, yeah. So, because I cannot find a house in their community, I cannot find a doctor in their community, they know their community best. I can have the arguments, and I rather love the arguments, with the social welfare offices and things like that. So that's kind of a change that we've implemented, and for us, it has been an opportunity to also identify policy issues, because we have a larger data set and we can compare things, and we can say, actually, there are really problematic practices or delays within certain state offices. So on to kind of like the considerations of the program design. And again, if you want to ask anything about the program later on, delighted to answer. So I guess when it comes to the program design, what I've been thinking was kind of like, look, we really, when designing a program, we needed to identify what were the pinch points within the program, and have stopgaps there. So for example, we have seen that there is a delay in occupying a house. And it's almost like a chicken and egg situation, kind of like, but if we get the house first, in the family it takes 2 or 3 months to come, or if I don't get the house, the family won't get approved. So how are they, So we have seen, for example, in New Zealand or in the UK, that the government does commit to pay for void rent. So rent for when the property is empty. So we're kind of like hoping to introduce that in Ireland and see, look, if we can secure a property and the government can take care of 2 months of rent, that actually gives us a kickstart in terms of, we found a house in this town. Once you have the house, it's actually relatively easy to find a group. People want to help. We've seen that people really want to help. So that might give us, a leverage to break that cycle there. But each program has to identify its own critical points. The other thing is about considering the context in which the program will operate. So, because comparisons will be made, and I think this was something that people from Navarra and from the Basque Country were saying yesterday, people talk to each other. Beneficiaries of programs talk to each other, so we really need to be careful in considering community sponsorship in the context of the other models of welcoming refugees. So what we would see is that refugees coming through community sponsorship, what the practice used to be, and it's not like that anymore, is that you might have 100 people from 100 Syrian people coming from Lebanon, and out of those 100, the program would pluck out a family and put them in community sponsorship. So there was an issue with selection there, and the families themselves who went through community sponsorship, they felt like they were getting the bad choice, because all of the other people got to stay in the reception centers, they call them the hotels. They kept all of their income, they didn't have to pay for rent or utilities or even food, so they were able to make all of these savings. They were able to stay within their own communities, speak their own language, have a sense of community within the community. And then by the end of it, after maybe a year or two, they would go into social housing, which is state housing forever with affordable rent.
And the people who went through community sponsorship would rightly so say, like, we came on the same flight, we're in the same situation, why do they get all of those things and I don't get those? And I guess if you're looking at it, and even some beneficiaries have made this comment to me, kind of like, my English is much better than theirs, I can fill a form, they can't, because they were out in the community and learning the language and integrating much quicker. But whether we like it or not, security of housing is such a big thing. And the people who are in community sponsorship, they are in private rented accommodation, which is relatively precarious. So rightly so, that will be their first concern. So we have to be aware of those things when we're designing the program. People will still talk to each other and people will still compare with each other. But we just have to be conscious of those things when making selections. And then there's beneficiaries of temporary protection. And this was a comparison that was brought to us by sponsors, and they were like, we are doing community sponsorship and we have to fundraise 10,000 euro as in Ireland. So we have to fundraise, and people who are hosting Ukrainians, they're getting 900 euro a month, they're getting paid. So how does community sponsorship compare to those other programs? You know, like, that is something that, you know, you have to be ready to answer, and in terms of how to make the program attractive. We're talking about additionality of the program, and I guess, like, look, is the program actually bringing additional people, or is it just relieving the state from some of its resettlement commitments? And these are people who would have come anyway, you know, so those are considerations. And I guess the bureaucratic landscape, and that's what I was saying, you know, kind of look, what is the admin or the burden that we are requiring of volunteers who are welcoming refugees through community sponsorship versus other pathways? And that's what I was saying earlier. Like, I was literally at the building when in March, Ukrainians started arriving to Ireland, and it was just a wonderful thing. They could get the national identity number like in 5 minutes, and they could apply for a payment in a 2-page form, and it was like incredibly quick, and it was wonderful. And it could really show you how amazing things can be done when there's political will and coordination. And then you would see people who came through community sponsorship, and that was really tough for the beneficiaries and for the communities that were asking to commit to this program. And then, you know, kind of look, when we're looking at essential elements, like, I guess I'm talking about 10,000. In Ireland, you need the 10,000 because the rent subsidy takes time to kick in. So kind of like, look, it is about considering those essential elements and how they respond with it, with the critical points. And just, yeah, building flexibility on the program. Is it responsive? And I guess what we have seen is that the program responded really well when Afghanistan happened. It really harnessed the will of people, the solidarity of people. And it is, I think, almost like a philosophical question. Like, I think right now the government program wants us to push for welcoming Syrians, which is absolutely should be done. But it's almost like the you know, Joe Soap, you know, the person in the street, they're not necessarily thinking about Syria right now unless they have a personal connection. And I guess that's how we've seen that Afghanistan really got a great response from the communities, and now with Palestine as well. And this is my last slide, and just in terms of other considerations, and I guess when it comes to community sponsorship groups, with recruitment, we have learned a lot from the Afghan program that we have. So the Afghan program is named sponsorship. That means that you get to say, I want to apply for my brother, my sister, this guy that I used to work in an international development agency in Afghanistan. So it really humanizes the person who is at the end of the community sponsorship process. So I guess we can't really do that with the Syrian beneficiaries, but I do think, and we're pushing for more of this, you know, in terms of humanizing more, having more information about the families, and it is a delicate balance between their privacy, but it's also about making it clear to the groups that they are families and humans that are behind these numbers of, right now we have 15 families on our waiting list. And also about considering the role, and this is just going back to what I was saying, you know, like, what is the role of the volunteers and what is the best way to challenge their
channel their talents and their resources. I don't, and I hate wasting the time of volunteers and them having to learn how to do these really complicated bureaucratic things that they'll only need to do once. So I'm like, what's the point in that, So how do we do this better? And in terms of the beneficiaries, around considering the selection of the beneficiaries, like this is one of, we have a couple of cases in the earlier iterations of the program where the beneficiaries that were selected were quite vulnerable beyond the norm of the group. And what that has resulted is there are a couple of families that weren't really able to stand on their own 2 feet after the 18 months and required significant commitment from the group. And it's really key that when we say to a group or when we say to a volunteer, your commitment is to accompany and support a family or an individual for 18 months, that's their commitment. So it's really important that we see how we best select the people who are going to be beneficiaries. The people who are not selected for community sponsorship, of course, should still be going through other pathways. But it's really important for the program and for the volunteers that we're asking for this commitment, that they're not, kind of like stretched too thin. And the last one is just like in terms of the beneficiaries, and I heard this yesterday in the table, in terms of explaining what community sponsorship is and what it's not. So even if we do say it at the interview, at the selection point, there needs to be constant communication about what it is and what it isn't, Like the people who are there, they're volunteers, they're not social workers, and kind of like, there's the clarity around those roles as well. So again, open to questions. Sorry I spoke so much. Thank you so much. And look, if you have any questions about the Irish program, I'm delighted to answer them. Thank you. Perdón, hemos tenido unos problemas técnicos, pero ya vamos a empezar. Gracias, Majo, y paso la palabra a Ana. Thank you. On button? Okay. Can you hear me? Yes? Okay, great. Thank you so much for inviting me and to talk about the Share Network. My name is Anna Koulibaly. I'm project manager for the Share Quality Sponsorship Network. And so, today I'll be talking to you a little bit about our network and then the work we do, and then I was asked to present on humanitarian corridors. What? Oh, sure. Okay, is this now better? Okay, great. So, just to give you a bit of an overview of the Share Network. So we were established in 2012 by the International Catholic Migration Commission. And the Share Network, it's our mission to foster the creation of safe pathways and also improve the welcoming and integration of newcomers to Europe. We're a network that provides a platform for exchange and mutual learning of actors and stakeholders across Europe on the local level, national level, regional level, working on safe pathways and also integration.
It's an informal network, so it's not as if you have to be a member or pay a membership fee, but like it's an informal network where we connect initiatives, we share best practices, and raise the voice of communities and grassroots actors and lessons to the national and the European level. And then over the years, we've engaged over 4,500 stakeholders across Europe. Next slide. So our network is very broad, like we really like engage everyone, like you know how you say it takes a village to raise a child. It's the same for like inclusion. It takes so many stakeholders, all aspects of society to really include someone into a new society. So we engage civil society organizations, governments, international organizations, a lot of faith-based organizations, schools, local authorities, refugee-led organizations, service providers, so really all types of stakeholders to exchange with each other and learn from each other and their practices. So you know already what community sponsorship is. I mean, this was the topic of the 2 days, but just a quick sort of like explanation how we see community sponsorship. So it's a public-private partnership between the government that facilitates the access and gives admission to refugees, and then private and community actors that take on the integration and welcome work. So for us, it's really important that it's these two components. There's this component of admission and then integration support provided by civil society and volunteers and citizens. Yeah, this is just once again to like explain a little bit how we see that community sponsorship can be either within resettlement numbers or additional to resettlement, or it can underpin complementary pathways such as family reunification, labor mobility, humanitarian visas, and higher education pathways. Yeah, once again, just a graph to explain how we see sponsorship fits into safe pathways to Europe and how it sits somehow in between resettlement and complementary pathways. So far, sponsorship is not a standalone safe pathway to Europe, but in Canada it is. So we'll hear more about that from Marie. And just here to give you an overview, I don't know, it's probably really small, so you can't really see it, but it's just to give you a timeline of European countries and their engagement in community sponsorship. So in 2015, it's Italy that becomes the first member state to launch a humanitarian corridor. Then the UK in 2016, they start the community sponsorship program. Then Belgium and France launched their humanitarian corridors in 2017. 2018, as Majo explained, it's Ireland and also Spain with the Basque Country, which you heard yesterday from Javier. In 2019, it's Germany that launches its community sponsorship program. In 2020, Belgium, which had in between stopped its humanitarian corridor program and now started it again, launches its resettlement-based community sponsorship scheme. And then in 2022, Portugal also started community sponsorship. And now we're seeing that Poland and Slovakia are looking into establishing community sponsorship. So there is like growing interest across Europe in these community sponsorship and humanitarian corridors. And that also coincides with a growing interest on the EU policy stage for community sponsorship. And so there's like various publications and mentions from EU institutions of community sponsorship. So now a bit more onto exactly what we do on community sponsorship and humanitarian corridors. So we coordinate the Share Quality Sponsorship Network Plus. Why is it a plus? Because it's a follow-up project to a previous 3-year project that we had. We have a total of 9 partners, and together we exchange practices, build strategies, and joint advocacy to expand, strengthen, and render more sustainable community sponsorship schemes.
Here you can see our partnership. So in Ireland, we've got NASC, Majo is from NASC, and the Irish Refugee Council. In Belgium, we've got us and Caritas International. In France, it's the Federation of Protestant Mutual Aid. In Italy, it's the also Protestant or Evangelical Church, and Consorcio Comunitas, which is Caritas. And then in Spain, we've got Navarra, we've got the Basque government, and then we've got the Jesuits, Fundación El Acuria. And so, yeah, these are our 9 partners in 5 member states. And so the objectives of this Share QSM Plus project is, so we realized that the partners, or like to grow community sponsorship, we need to diversify the set of volunteers that engage in community sponsorship. So part of the project is developing mobilization, recruitment and retention strategies in all 5 countries that diversify the set of sponsors to reach out to diaspora organizations, private actors, schools, more into rural areas, to really sort of like broaden the reach of sponsors, which traditionally has been more faith-based Christian actors. Then we also realized that there's a lot of training out there. And so we also wanted to like centralize the trainings, like put them all together on a platform, and then translate some of the trainings and adapt them potentially to specific contexts. And then we wanted to build on the community of practice that we already built with the previous project to establish a European fora for community sponsorship to then advocate to the EU. But also, as you saw, like there's 2 partners per country, apart from in France, where there's only 1, but they have a really good presence all over the country, and in Spain you've got 3. But yeah, it was really important also that we have more partners in one country so that they can like strengthen the national advocacy also, and like cooperation on community sponsorship. So just a little bit about like our role. So as you understood, like we're not operational, it's all of our partners that are, but we bring them together and foster exchange. And so the advantages of having a multi-stakeholder convener network is that we can bring together different stakeholders from different levels across Europe and fields who may otherwise wouldn't have met and not known each other. We can also foster exchanges on overarching topics that emerge, because we've got a little bit of a bird's eye view, so then we can bring stakeholders together to discuss specific topics. Then we provide a platform for good practices. We also write reports and conduct research and support capacity building. In times of crisis, we're able to bring together this huge consortium to organize timely exchanges. And then it also like allows us to advocate as one voice, bringing all these grassroots actors and local practices together to the EU level. Okay, so I've talked about this already before, and like you've heard it also over the 2 days, but like we see three community sponsorship models in Europe at the moment. So you've got the resettlement-based community sponsorship program, which is the one that is in Ireland and also in Spain, but also in the UK, in Belgium, in Germany, and in Portugal. And so that means that UNHCR is identifying the refugees in the refugee camp outside of Europe, and then they receive refugee status on arrival. And usually these resettlement-based community sponsorship programs have lower numbers than humanitarian corridors, because they come, like it's a state-led system with UNHCR, and then once they come, they immediately have refugee status.
humanitarian admission programs, so humanitarian corridors. We also consider them community sponsorship, but there it's civil society organizations and not UNHCR that conduct the identification and referral of refugees in camps outside of Europe. They come with a humanitarian visa, which means that they will have to apply for refugee status once they're in the country. So this means that the government is more likely to give like higher numbers of humanitarian visas, but then there is like a slower access to benefits because you're not a refugee upon arrival, but you still have to like apply for the refugee status, which happens usually within the first 6 months. And so humanitarian corridors exist in Italy, in France, and then in Belgium as well. And then the third model is community sponsorship schemes that underpin complementary pathways, such as education pathways. So we've got university corridors and labor pathways. And there, community sponsorship like supports the integration of the students. There's a community group that supports the integration of students and also of workers. And examples include the Unicore program in Italy, and then we've also got education pathways, as Majo mentioned, in Ireland, and in Belgium, actually at the KU Leuven. So you also heard from someone yesterday. Okay, so now I'll dive a little bit more into the humanitarian corridors in France. This is our French partner FEP, the Federation of Protestant Mutual Aid, that does part of this. Like, I mean, there are more NGOs than just FEP, but FEP is our partner, so I'll give you the experience of FEP. Okay, so humanitarian corridors in France are additional to resettlement because, I mean, they come with humanitarian visas and so not the state-led resettlement. They only bring in refugees from Lebanon because that's where they have their partnership, and FEP has a branch of their organization in Beirut. And they have like strong partnerships with organizations on the ground. So not only do they have FEP, but also the Lebanese Center for Human Rights, and then IRAP, the International Refugee Assistance Program. The fact that they have like these strong partnerships on the ground with local actors is really important because especially now they had to close, for example, their office in Lebanon because of the situation, but they can still continue to issue humanitarian visas and bring people in because they have partnerships with, for example, the Lebanese Center for Human Rights, who will definitely stay in Lebanon no matter what. So yeah, as I mentioned, the first protocol was signed in 2017 between 5 NGOs, all of them faith-based, either Protestant or Christian. And the protocol was signed for 500 humanitarian visas over 2 years. And so yeah, the transfer, the accommodation, and the reception and the integration is entirely handled and financed by NGOs and citizen groups. So in the case of FEP, they have, for example, an agreement with Air France. So it's not just like they themselves that pay it, but like Air France or like some private companies do support specific aspects, but it was really all like NGO-led also to have these partnerships. And they also coordinate between other between sponsoring organizations, the Ministry of Home Affairs, and then the embassy in Beirut. So mainly family units are welcomed through the humanitarian corridors, the average being 5 persons, and 10 volunteers support the family for an average to 12 to 18 months. It's more likely 18 months. There's no predetermined amount that the volunteers have to fundraise, but FEP recommends, and like it's estimated that they will need between 8,000 and 12,000 euros, and this amount is mainly to cover in between when they arrive on the humanitarian visa until they get their asylum seekers allowance, which takes some time, and then until they get the refugee status.
Yeah, so definitely the volunteers provide the financial support during the first 45 days. So the first 45 days, they don't even have the asylum seekers allowance. That takes a bit of time to kick in. And then similarly to Ireland, FEB has changed its model. So in the beginning, the volunteers were also responsible for all the administrative issues. So that means like preparing the family for the asylum interview. And then they realized that this was already too close. So this is already the volunteers that are every day with the family. And then they also know in detail the story of the family and have to prepare them for the asylum interview. And so FEB came in and like created this post of unit managers that are now taking over the case and letting the volunteers just provide the integration support, enrolling the children in school, making sure that like, yeah, the inclusion support is there, and then FEB takes over all the administrative things. Yeah, and then from FEB it's social workers, so these are professionals, so they know what they do and how to prepare people for asylum claims. And these unit managers actually don't even tell the volunteers necessarily the story of the family. So it's really quite separated now, which wasn't the case before. Yeah, so we actually commissioned in 2023 evaluations of all of our partner countries' community sponsorship programs. So in our old project, we also had Germany. And so if you're interested in knowing more details about how exactly the humanitarian corridors work in France, I would encourage you to go to our website and look for the evaluations. So this one is the French evaluation. And I just wanted to, like, in this evaluation, like, we've really, like, conducted, or the researchers conducted, like, in-depth interviews with volunteers, with social workers, and the wider community, because part of this research was also to identify or, like, see what the impact on the wider community is. And so there's also many quotes in there, so it's quite like a lively report, like evaluation. It's not just like text. And so I just wanted to like give you one quote from a volunteer in a rural area that says, "When a state undertakes to select a family amongst so many others who are waiting, it must at least be able to take care of them quickly, so that the collective of volunteers can fully concentrate on their reception and support. It's not acceptable to put all this financial and administrative responsibility on a group of citizens. We were shocked. It's not the FEB's fault," so FEB is the NGO. "We had been warned before accepting, but I think we hadn't been expecting it would be on such a large scale. There's a lot of tension and misunderstanding within the collective because of this." So this is just like to make you reflect a little bit. I mean, that's one opinion of a volunteer that doesn't reflect all of the volunteers, but just to make you think a little bit on the role of the state and how much the volunteers are also like giving for these sponsorship programs, and to also have a little bit of like a critical view on the whole concept, although like obviously we all believe in community sponsorship and think it should be grown. So yeah, I hope this made you want to read the evaluation, not just of the French program, but also the Italian, the Belgian, the German, the Spanish, and the Irish program. And yeah, just to finish my presentation quickly, I think, is this fine? Like still 1 minute? Just our advocacy priorities. So as the Share Network, we really want to advocate for the participation of refugees and persons with lived experience in the design, implementation, and evaluation of sponsorship schemes and integration policies and programs, because a lot of the times this is a voice and an actor that's missing. And so I'm really happy that you've invited David also yesterday to speak and bring this perspective. I think that's really important. Also, we want to boost resettlement numbers. So although, like,
when we started off, like since we started working on this, resettlement numbers have been going down. So for us, it's really important also to have member states continue to commit to resettlement. Then we also believe in that sponsorship can be scaled through the introduction of naming. So Majo already touched on this with the Afghan scheme, where you're able to nominate the person that will be welcomed, because that just like creates more momentum around the volunteers and like wanting to support. Then it's really important to create partnerships with NGOs in countries of first asylum, because as you saw yesterday, Javier explained that if, the country, like in Lebanon, there's a crisis situation and UNHCR cannot or will not process cases, then the program is on hold. So it would be important to create partnerships with NGOs in countries of first asylum to circumvent or like have a plan B in case there is a state emergency. The program should allow for flexibility, so that's also something Majo touched upon, which is that you can change it for the Afghans, that you allow for naming, while still having a framework and like a multi-annual commitment by the government, for example, to continue community sponsorship and continue admitting refugees and providing humanitarian visas. And then a last advocacy priority, which came onto the list, which I didn't think we would have to advocate for, but it's to uphold the right to asylum. As Fortress Europe gets more built, we definitely need to also advocate for upholding the right to asylum and be careful that safe pathways don't get co-opted in a way to justify having borders. So yeah, thank you so much for your attention, and sorry for going a little bit over time. Okay, thank you so much. Thank you, Anna. Okay, so my name is Marie Ondich. I work at the Canadian Mission to the EU in Brussels. So thank you very much to the organizers for asking Canada to participate today. It was super interesting yesterday to hear about all of the experiences in Spain, to hear David's story particularly. Thank you, David, for sharing with us. And to my fellow panelists today also. And I think Mayo and Anna's presentations are going to complement the focus of this presentation well. So I wasn't sure the level of familiarity with the Canadian private sponsorship of refugees program, so I'm going to give a big picture of the protection space in Canada and then zero in on that program specifically and what makes it distinct in Canada. So the first thing I wanted to touch on is the separation between the right to asylum and resettlement that we use in Canada. So both of these two streams offer a pathway to permanent residence and to citizenship, but they're two very distinct programs, even to the point that the target numbers, so the levels set for these two programs are completely separate, and there's even separate government bodies that make the decisions. So resettled refugees are selected abroad. They arrive in Canada, and when they arrive in Canada, they cease to be a refugee. They're a permanent resident of Canada on arrival. Whereas refugee claimants make an in-Canada claim, and they receive permanent resident status only when they're determined, when they have a positive refugee determination. And this decision is made by the Immigration and Refugee Board in Canada, whereas the decision on resettled refugees is made by IRCC, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, which is my department. So we don't use our asylum system to facilitate resettlement or community sponsorship programs in any way. So now I'm going to talk about the resettlement programs that we have in Canada. So Canada has three streams: government-assisted refugees, privately sponsored refugees, and blended visa
Office Referred Refugees, which is a mouthful, I know, but that's the name of the program. We call it BVOR. So government-assisted refugees are identified by UNHCR or other referral partners overseas, and the government provides them settlement services and income support. So they're selected by UNHCR, another referral partner, they come to Canada, and the Government of Canada pays for their resettlement. Privately sponsored refugees are identified by Canadians, often on the basis of family or cultural connections, and the sponsors provide income and settlement support for 1 year. So that's that named sponsorship that Anna and Mayo were both talking about earlier. And then the Blended Visa Office Referred Program is a program where refugees are referred by UNHCR only as identified cases that could be matched to a private sponsor. And the private sponsor will provide settlement support and 6 months of income support plus startup costs, while the government will provide the remaining 6 months of income support. So it's a shared project. And that Blended Visa Office Referred Program is very close to, it's closer to a lot of the programs, the community sponsorship programs that we see here in Europe. So there's no naming of refugees in our BVOR program, whereas in our PSR program, which was established in 1979, there is naming of refugees. And that named sponsorship component, it's been pretty unique to Canada historically, but now the US is also taking that approach with their Welcome Corps program. So our government-assisted refugees program in 2025, the goal is to take in around 15,000 refugees. Through the private sponsorship of refugees program, 23,000, and then through that BVOR program, 100. So you can see the difference in scale and the scalability that we're able to achieve with the named sponsorship. So now I'm going to talk a little bit specifically about private sponsorship and get a little bit into kind of the nuts and bolts of how we do the private sponsorship in Canada. So please bear with me. This program it relies on sponsors in Canada, and these sponsors come in a lot of different shapes and sizes. So they can be sponsorship agreement holders, which are non-governmental organizations that have formal agreements with the Government of Canada to sponsor refugees each year. There's more than 140 of these organizations across Canada, and they really vary in size. Some are small and locally based, and others are large national organizations, and they represent different interests. So there's faith-based organizations, ethnic communities, LGBTQI+ groups, all variety and walks of life of organizations that are interested in sponsoring refugees. And for this stream, the organizations are responsible for making an initial refugee eligibility assessment. So they have their own expertise and they make these assessments. And these organizations are capped on the number of refugees they can sponsor each year. So there's a set number agreed between the organization and the Government of Canada. Then there's the community sponsors and groups of 5, we call them. So this is a group of any 5 Canadians can sponsor a refugee. However, in this situation, the individual must have a refugee status determination, so UNHCR or another partner has already determined that that individual meets the refugee definition. So that's an important clarification on how we do this. Now I'm going to talk a little bit of the stages for private sponsorship in Canada and how we achieve this. So one of the important stages is this pre-arrival stage. We find that it can be very helpful for sponsors and refugees to have communication before arrival in Canada. And this usually is achieved very informally via WhatsApp, Facebook Messenger, these kind of tools to start to establish a relationship and set expectations before they depart. And then we also have pre-departure information sessions that are offered by the Government of Canada, and currently they're subcontracted to the IOM. It's called the Canadian Orientation Abroad Program. So kind of this informal structure with their sponsors and then the formal pre-departure training. For transportation and travel, so Canada's responsible the Canadian government is responsible for making sure that the refugee has the appropriate documentation.
So this would be a permanent resident visa that's put in their passport so they can travel to Canada without issue. If they don't have a passport, they may be able to travel on a travel document issued by the International Committee for the Red Cross, a UNHCR provisional travel certificate, or a single journey travel document for resettlement to Canada, which the Government of Canada issues. And travel is organized by the IOM to Canada. Now I'm going to talk about some of the supports that are available in Canada. So as I said, private sponsored refugees, their housing, cost of living, all of these things are covered by the sponsoring group. However, their settlement and integration supports are still offered by the Government of Canada, and these supports are standard. They're offered for any new arrivals to Canada, so economic migrants, refugees, anybody who's coming to Canada. So this is language training, employment-related services, counseling, education, and access to healthcare. These are all covered by the federal, provincial, or municipal governments. For the benefits of private sponsorship, we really believe that community sponsorship changes lives, not just of the newcomers who are resettled, but their sponsors and everybody in the community, even those who are not directly involved in sponsorship. So we do believe this helps to create welcoming communities. And then it also allows us to achieve additionality in our resettlement. So it allows Canada to extend protection to more refugees because of this cost sharing. And as I said before, it's about the goal for 2025 is around 20,000, I think 23,000 privately sponsored refugees next year. So it really allows us to more than double our spaces that are available. And there's also a family reunification angle. The private sponsorship program allows name sponsorship, which means that sponsoring groups can nominate somebody. So some recently arrived individuals to Canada might sponsor somebody they know, family members, friends, people that they've met on their journey. We do see that a lot because of that named angle. So that family reunification angle for us is very important, but also other people close to recently arrived refugees in Canada. Now I'm just going to talk a little bit about the Global Refugee Sponsorship Initiative. So this is a global initiative that Canada is part of. It's a partnership that aims to encourage and support adoption and expansion of community sponsorship programs around the world. Some of you may be familiar. I believe our colleague from the Basque Country mentioned that they use the Canadian model, so I think that might have been through GRSI. And through that program, Canada and our partners offer support in pilot and program development for states, regions, and cities interested in exploring community sponsorship as a path to resettlement. And the goal is not to emulate the Canadian PSR or BVOR programs. It's really to find a best fit program for the community in question. So through that program, we have a GRSI guidebook, which lays out how governments and civil society organizations can design and implement programs for community sponsorship. And it's inspired by our experience with PSR and BVOR. But as I said, it's not prescriptive, but it's available in English, French, and Spanish. So if there is interest in really getting into the nuts and bolts and details of how Canada runs these programs, this is all available via GRSI. So I encourage you to take a look at that website. And we have a lot of other tools as well. So there's a lot of GRSI videos about experiences of people, different things that have happened through these programs, monitoring, evaluation toolkits, policy design workbook, sponsor training programs. So we have a lot of services here that are available in Spanish as well. So if this is of interest, I can send you materials after the presentation. So I think I'll leave it there just in the interest of leaving time for questions about the Canadian program and, of course, the programs of my colleagues. But thank you very much.
Hola. ¿Ahora? Sí, ok. Bueno, como bien me presentó Beatrice, soy Ana, vengo desde Argentina y bueno, estoy sobre todo súper agradecida por poder estar aquí con bueno, a todo el equipo que ha organizado las jornadas y también a quienes forman parte del SER Migracions, que me invitaron a que me quede un tiempito más en Barcelona. Así que si alguien después está interesado en conversar más sobre este tipo de patrocinios en Argentina y demás, puede seguir hablando conmigo en estos días. Yo quería invitarlos a que, ya que hemos dejado Europa, gracias a Marí, estamos en América, bajemos al sur de América y veamos el país que ha implementado lo que se conoce como el primer modelo de patrocinio privado de América Latina. Y para ello quería proponer un esquema, primero contando un poco la historia de Argentina sobre políticas y programas de admisión activa de refugiados. Este es un concepto en el que entrarían tanto el reasentamiento como el patrocinio y otras vías de admisión humanitaria existentes. Es un concepto de unos autores alemanes. Después me gustaría llevaros a ver esa iniciativa que se considera la primera iniciativa de patrocinio de refugiados en América Latina. Convidaros también a escuchar las narrativas de algunas de las personas que llegaron a través del programa y finalmente preguntarnos un poco, a través del aprendizaje que deriva de toda investigación, qué entendemos por buenas prácticas, cómo podemos medirlas y qué tener en cuenta o no de cara a posibles futuros programas. Bueno. Al igual que Majo, os traigo una timeline. Bueno, básicamente Argentina ha tenido 6 programas que se consideran programas de admisión activa de refugiados, ¿de acuerdo? O sea, aparte de tener, por supuesto, al igual que Canadá, una vía de acceso al país a través del asilo, hemos tenido estos 6 programas. Uno de ellos ha sido en tiempos de dictadura. Y los otros 5 han sido en tiempos democráticos. El primero ocurrió durante la dictadura de Videla en el año 79, duró un año y permitió la llegada de personas de Laos, Camboya y Vietnam. Si bien ese programa, asimismo, quienes lo diseñaron y quienes lo han estudiado después no lo han llamado patrocinio de refugiados, yo sí considero que cabe dentro de la categoría porque el gobierno militar junto con ACNUR seleccionaron a las personas en los países de origen, pero fueron personas y empresas argentinas las que estaban convocadas a encargarse de la integración, con lo cual tendríamos un ejemplo de que ha existido un programa de patrocinio en tiempos de dictadura. Mientras, por supuesto, se cometían atropellos sistemáticos contra los derechos humanos, desaparecían 30.000 personas y refugiados latinoamericanos que se encontraban en el país tenían que exiliarse por miedo a ser reprimidos o desaparecidos. Después de ese programa hay que esperar más de 20 años a que aparezca el siguiente, y esta vez es un programa de reasentamiento. Es un programa de reasentamiento que dura 10 años durante los mandatos de los Kirchner y que permite que lleguen personas, sobre todo de origen colombiano, que se encontraban en Ecuador y Costa Rica, pero como veréis el número no es muy grande, 250 personas más o menos. Hubo algún otro origen en ese número, pero para un programa de 10 años este es un número muy pequeño. En el año 2014, el mismo año en el que se cierra el programa de reasentamiento, aparece el programa de patrocinio que se identifica como el primero, pero que, como os digo, no es el primero de América Latina en función de la investigación. Y sería el programa de patrocinio que se destinó sobre todo a población siria y también población palestina que se encontrara en Siria, aunque han llegado muy pocas personas con dicho origen. Sobre todo, de las 461 personas, que sobre todo han llegado personas que se encontraban, ciudadanas sirios, que se encontraban o bien en Siria o en Líbano. Este programa ha cerrado ahora, en este mismo año, en julio. Mientras tanto, mientras existía este programa, han ido apareciendo distintas iniciativas. Hubo una que fue de un visado humanitario con la que se pretendía llevar a Argentina a personas refugiadas que huyeran de desastres ambientales de México, de Centroamérica, del Caribe,
que no llevó a que hubiera ninguna entrada, ningún ingreso en el país, y otro que es un programa piloto que lanzó el ACNUR, que se llamaba GROW, que era como de reasentamiento mixto, muy parecido a lo que Marie nos contó con el último de los 3 programas de patrocinio canadiense, ese en el que la responsabilidad está repartida entre gobierno, ACNUR. Y con ese es que han llegado 24 personas, 20 sirias y 4 eritreas. Después de eso, justo antes de que asumiera el actual mandatario del país, se lanzó un plan de reasentamiento y vías complementarias por el cual todavía no ha habido ingresos al país, pero sí, hablando con representantes de organizaciones que están detrás del plan, he sabido que están planificando promover la llegada de personas de Haití. Veamos ahora un poquito del programa Siria, que es el programa en el que yo he basado toda mi investigación. El programa Siria, el programa de visado, es un programa de visado humanitario y de patrocinio comunitario que en su primer año de vida, en el año 2014, fue prácticamente un programa de reunificación familiar. Aquí a mí me gustan mucho las infografías, por eso he puesto esta. Aquí veis a una persona argentina que quiere traer a alguna familia de Siria. Bueno, para eso tienen que tener un vínculo de sangre, solamente pueden ser familiares quienes lleguen. ¿Por qué se propuso este programa así inicialmente? Porque Argentina había sido un país receptor de población que había huido de Siria y de Líbano y de Turquía cuando cayó el Imperio Otomano. Entonces, pensando en facilitar que la labor de las sociedades sirio-libanesas que estaban en Argentina, dijeron, bueno, vamos a promover esto. La persona argentina con vínculos familiares era la que se encargaba de pagar el billete de avión, dar un alojamiento, ayudar con el ingreso laboral, con el ingreso educativo, todas las tareas de integración. Al año siguiente decidieron que no era necesario que solamente llegaran personas con vínculos familiares. Podían llegar también personas de Siria traídas o patrocinadas por personas argentinas con las que no guardaran relación previamente, o sea, sin vínculo de afecto, vínculo. En este caso es que empiezan a aparecer las figuras intermediarias, porque no todas las personas argentinas que querían ponerse en el lugar de patrocinadoras de refugiados conocían a alguien en Siria a quien traer, con lo cual empiezan a aparecer organizaciones y organismos religiosos y demás con contactos que empiezan a promover, a dar una lista de nombres posibles de personas que pueden llegar. Y ahí es que aparece también Interpol y otras agencias de seguridad que empiezan a preguntarse un poco, bueno, quiénes son estas personas que llegan, y empiezan a aparecer también no solo funcionarios del lado del Estado, sino también trabajadores contratados para supervisar este programa. Al año siguiente deciden que no solo quieren que personas individuales en Argentina sean patrocinadoras, deciden que también pueden convertirse en patrocinadoras organizaciones de todo tipo. Universidades, congregaciones religiosas, empresas, ONG, quien quiera puede patrocinar. Y es en ese contexto, en ese momento, que hay un Estado provincial, el Estado de San Luis, que dice nosotros queremos. El gobernador de San Luis de aquel momento, Rodríguez Sá, había sido invitado por el Papa a la Ciudad del Vaticano en el año 2016 a un encuentro llamado Los refugiados son nuestros hermanos, en el que se había concientizado, según sus propias palabras, de la importancia de ofrecer ayudas, vías de acceso seguras y demás a personas que necesitan huir de conflictos armados, ambientales. Entonces, él vuelve a San Luis y por una parte, propone una ley y la creación de un comité encargado de la recepción de refugiados. Ese comité lo componían 5 personas. Había una persona que se encargaba de la coordinación, una persona que se encargaba de cuestiones educativas, otra de cuestiones de subsidios, otra de acompañamiento en salud y otra de una suerte como de acompañamiento social y lingüístico. Estas personas convocaban
y sobre todo la coordinadora a organizaciones de todo tipo de la provincia a formar parte del corredor. Entonces, la residencia, por ejemplo, lo comento porque la vivienda se ha planteado como uno de los grandes problemas, la residencia la ofreció la universidad. La universidad decidió que en el campus había espacio para que llegaran personas y las familias que llegaron a San Luis desde Siria se alojaron en el campus. Pero también se pusieron en contacto con la empresa de transportes local, que les dio también unos subsidios para los desplazamientos internos y demás. Y lo que hicieron fue pedirle a la gente local que, si quería, se inscribiera en el programa como familia amiga, como adherente activo. Eran la jerga con la que se planteaba, bueno, quien quiera acercarse y formar parte del programa puede hacerlo, pero sin que hubiera una obligación monetaria. Era simplemente quien quisiera trabar una amistad o generar algún vínculo, conocer a personas que vienen de otro espacio. Entonces, en este sentido, es que yo creo que este corredor no encaja, si bien está dentro del programa Siria de patrocinio, no encaja en realidad con la definición de patrocinio, porque la responsabilidad principal tanto de llegada como de integración es pública, o sea, es un ente público el que se encarga. Por tanto, yo consideré que era mucho mejor nominarlo como una vía de reasentamiento a escala subnacional. Aquí puse estos logos porque la coordinadora, Liliana, sabe que estoy aquí y me dijo que si alguien estaba interesado o interesada en conocer la iniciativa, podía ponerlos en contacto con ella para que les contaran con mucho más detalle cómo fue este corredor. Pero bueno, volviendo a la normativa nacional del programa, ya os cuento el último de los cambios que tuvo. En el año 2019 decidieron que no solo familiares de sirios y organizaciones sirias, sino que ahora grupos de personas argentinas tenían que ser los patrocinadores. Ahora ya no podías, si no tenías vínculo familiar, ya no podías patrocinar solo, tenías que unirte por lo menos a un par de amigos más, porque necesitaban estos grupos para poder solicitar la llegada de población siria. ¿Esto por qué? Porque empezaron a llegar, sobre todo estas redes de contacto internacionales y particularmente canadienses, y el modelo argentino que empezó a querer parecerse más al modelo de Canadá. En este momento, con esta normativa, por primera vez y única, hubo financiación, llegó por una parte de Naciones Unidas y por otra parte de la Unión Europea, y esa financiación fue gestionada por ACNUR y la OIM, que en ese momento asumen un rol protagónico. O sea, es coincidente el arribo de fondos y el mayor involucramiento de las agencias de Naciones Unidas. Ahora bien, yo para hacer esta investigación hice trabajo de campo entrevistando a todo tipo de actores vinculados con el programa. Hablé con funcionarios, hablé con personal de Naciones Unidas, hablé con los trabajadores del corredor humanitario, con personas patrocinadoras, con y sin vínculos familiares, con personas sirias. Lo hice a este trabajo sobre todo en provincias del interior de Argentina, porque es donde vivo y porque también quería ver qué pasa cuando uno sale de la capital, ¿no? Cuando uno se aleja del lugar en el que están casi todas las ONGs y casi todos los recursos, ¿no? Bueno, yo les traigo 25 narrativas de la población siria con la que interactué, ¿no? Bueno, pues de ellos 13 habían llegado patrocinados con personas con y sin vínculo familiar, 11 sin vínculo, 2 con, y 12 habían llegado reasentados a San Luis, ¿ok? Bueno, cuando yo hablo con ellos, identifico inmediatamente que hay una disparidad inmensa en las narrativas de integración. Quienes llegaron patrocinados, más o menos mitad y mitad, contaron unos haber tenido una experiencia favorable y otros haber tenido una experiencia bastante desastrosa, a veces sin el bastante. Hablaban de haber sentido vulnerados sus derechos en términos de vivienda, de trabajo, de salud, de educación y de discriminación. Había habido conflictos, algunos habían sido expulsados de las casas a las que habían llegado, otros habían roto vínculo con los patrocinadores, otros habían llegado, por ejemplo, a la casa donde estaba hospedada otra familia, porque sus patrocinadores habían decidido que, bueno, como eran de Siria, pues podían vivir juntos. Y
se encontraron con situaciones que distaban mucho de ser las que se les habían planteado inicialmente cuando se les había propuesto esto de formar parte del programa de patrocinio. En el caso de San Luis no encontré una situación semejante. No hubo nadie que relatara ningún tipo de vulneración de derechos. Esto llevó a que los ciudadanos sirios que habían llegado a San Luis hablaran de un Estado presente frente a la ausencia de un Estado en las narrativas de quienes habían llegado patrocinados, tanto si les había ido bien como si les había ido mal. El Estado no lo encontraban por ninguna parte, porque incluso aquellos que hablaban de una experiencia favorable aún así relataban dificultades, sobre todo en el campo laboral y educativo. Y luego esto llevó a que hubiera, en el caso de las personas patrocinadas, un grado alto de solidaridad entre sí. O sea, las personas que llegaron no solo fueron receptoras de ayuda, sino que se ayudaron muchísimo entre sí. Aquella persona que fue expulsada de la casa en la que estaba fue acogida en la casa de otra persona que había llegado. Cuando jóvenes no encontraban trabajo, se compartían información entre ellos o generaban un microemprendimiento en conjunto. Se ayudaron con todo tipo de mecanismos. Algo que no fue necesario en el caso de San Luis, donde sí las personas arribadas tenían vínculo entre sí, pero esta red de solidaridad no fue tan significativa inicialmente. Aunque la verdad que tengo que decir que en el momento en el que llegó la pandemia sí fueron muy solidarios con la sociedad de San Luis, la sociedad puntana, porque se ofrecieron voluntarios para ir a ayudar a las personas que tenían mayores riesgos, personas mayores, solas, por ejemplo, a ir a hacerles la compra y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué saco yo de este análisis de narrativas? Bueno, por una parte, identifiqué una clara preferencia por un modelo de corredor humanitario en el que el Estado provincial se hacía cargo de la recepción. O sea, había un ente público que se hacía cargo. Esta preferencia no tiene una fundamentación que no podamos, o sea, subjetiva al 100% o puramente emotiva. Está basada en un acceso diferencial a derechos, o sea, en identificar que las experiencias de recepción fueron muy diferentes. Y permite también ver el análisis que ante incumplimientos compromisos asumidos por quienes iban a patrocinar, las personas arribadas tuvieron un rol muy activo en la dación de asistencia y protección a los demás. En este sentido, es que como aprendizajes me gustaría compartirles cuatro ideas que fui sacando. La primera es que es muy importante que en cualquier programa futuro tengamos en cuenta la perspectiva de las personas a quienes van dirigidos. No solo en el momento ya de implementación del programa, con evaluaciones intermedias y finales, sino de ser posible en el momento del diseño del programa. O sea, antes de decidir lanzarlo, sería fundamental escuchar las voces de las personas que están en situación de refugio, porque saben mejor que nadie qué necesitan. Y en ese sentido pienso en el discurso de David y pienso en algunos autores que señalan que sería muy importante que ACNUR proponga como una suerte de listado de preferencias de destinos, porque no son preferencias casuales. Hay personas que tienen familia en otros lugares, hay personas que saben idiomas o que tienen competencias profesionales que les van a permitir desarrollar su vida después de una situación traumática como es la del desplazamiento forzado, de una forma mucho más, no sé si sencilla es la palabra, pero bueno, de una forma en la que se sientan más convocados. Por otra parte, es muy importante, esto lo aprendí en San Luis, generar equipos de trabajo que pueden ser pequeñitos, pero donde las responsabilidades de cada uno estén muy definidas. También hay que tener en cuenta cuál es la coyuntura política y cuál es la coyuntura económica de los lugares de destino. Y lo digo a nivel nacional y lo digo a nivel local, porque Argentina tuvo un programa de patrocinio en tiempos de dictadura y eso no se puede repetir ni ahí ni en ningún otro lugar. Pero aparte, Argentina ahora mismo está en una crisis económica, política también, pero económica muy fuerte. Entonces, plantearse el reasentamiento ahora es plantear
una condena a quienes llegan, porque ya es difícil para quienes están. Entonces, hay que tener en cuenta cuáles son las coyunturas y en ese sentido también tener en cuenta, no sé, los ámbitos rural, urbano, las posibilidades reales que hay de inserción. Y luego, finalmente, yo creo que no debemos dejar la responsabilidad de este tipo de iniciativas en actores privados. Y ahí es que me gustaría hacerles una propuesta conceptual que tiene que ver con mucho de lo que se ha dicho tanto ayer como hoy. Se habló de que Canadá, que es el primer país que tuvo un patrocinio de refugiados, contó siempre con el principio de adicionalidad. Es decir, el Estado canadiense tenía un gobierno nacional que reasentaba una cantidad X de refugiados y a esa cantidad de refugiados se le sumaba una cantidad mayor, lo que permitía aumentar el número de arribos. En Europa y en otros países se ha pensado, bueno, si el Estado, como se decía ayer, tiene una cuota, como el Estado español, de 1.200 plazas, bueno, si alguien patrocina, sea quien sea, vamos a restar lo que se patrocine de ese reasentamiento. Eso no debe ocurrir, ¿ok? Y eso está ocurriendo. Entonces, eso, como genera que el total de personas que llegan sea el mismo, tanto si hay actores privados como si hay actores públicos, pues esto es un principio de sustracción, eso es una resta. Entonces, no quiero para nada condenar los programas que existen, los pequeños esfuerzos y grandes esfuerzos que se hacen en cada una de las regiones, ciudades, comunidades en las que se implementan, pero sí quería nombrar este fenómeno porque me parece importante que después se pueda señalar. Este programa se basa en principio de sustracción, como reclamo al gobierno para que se involucre, porque si no parece que no pasa nada, porque, bueno, como es humanitario, pues viva la solidaridad. En el caso argentino, a esto llego yo, porque en el caso argentino no hay un programa de reasentamiento cuando lanzan programas de patrocinio. Entonces, el Estado nacional no hace nada y de repente quiere que la sociedad civil se encargue. Personas, empresas, universidades, gobiernos locales, pero ellos no. Y entonces esto es un principio de sustitución. Y lo digo de sustitución porque la responsabilidad es estatal, porque son los estados los que tienen que seguir las normas y las leyes internacionales de las que hablábamos ayer. En este sentido, si vemos el mapa, este mapa igual refleja las iniciativas en el año 2020, ¿de acuerdo? Pero si vemos el mapa, nos fijamos que hay algunos países de Europa que han adoptado el modelo canadiense de adicionalidad. Hay algunos países que han traído más gente de la que hubieran traído, pero no son muchos. Esto lo he puesto a escala nacional, porque si no hubiera sido complicado ir poniendo cada región, ¿no? Pero, por ejemplo, Australia, España, Irlanda, por lo menos en el 2020, ¿no? Reino Unido, muchos países en Europa restaban, digamos, no restar con la iniciativa números, sino no sumar más, no añadir más refugiados a esto. Y Argentina directamente sustituía. Entonces, en este sentido, también como veréis, este mapa llega hasta 2020, os invito a eso, a hacernos la pregunta de qué hacemos con el patrocinio. Y no para negar cualquier iniciativa solidaria, sino para no dejar de lado la pregunta respecto a cómo hacemos para que, dado el creciente número de personas que necesitan protección internacional, hagamos más y no lo mismo, con otro nombre y con otra forma. Y en este sentido, la propuesta que traigo es la de pensar que se tendría que fomentar esta que es la política de admisión activa de refugiados más tradicional, que es el reasentamiento, junto con vías complementarias, como pueden ser los corredores o el patrocinio, en la medida de lo posible con actores públicos en la mayor cantidad posible, siempre sobre criterios humanitarios, no tanto sobre criterios económicos, y mientras tanto se mantienen habilitadas las formas de admisión tradicionales no activas, digamos, como es el asilo. Eso es todo. Muchas gracias a todas. Ahora tenemos unos minutos para abrir un turno de preguntas. Sí, antes de las preguntas, si queréis, el catering ya está preparado, la comida se va a quedar, pero si alguien quiere algún café o alguna cosa podéis salir mientras hacemos las preguntas también, ¿vale?
porque se van a ir como a las 11:30 o así. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola, buenos días. Gracias por las intervenciones. Yo sí quería plantear dos cuestiones. Una en relación específicamente con la situación argentina. Bueno, al haberse focalizado especialmente todo este proceso en población siria, ser un país mayoritariamente católico, porque es una de las... el otro día hablando con alguien de Canadá me decía que uno de los problemas que se está empezando a enfrentar Canadá era el cierto nivel de islamofobia en las personas que llegaban, ¿no? Entonces, o con respecto a las personas que llegaban. Si eso se ha presentado también en Argentina y cómo se ha desarrollado. Y por otra parte, sí quería hacer una reflexión que no sé, porque ayer salió el tema del en qué se beneficia la empresa o en qué se beneficia una empresa de participar en este tipo de proyectos. Y claro, también cuando yo exponía, me planteaba muchas dudas esta cuestión de los corredores laborales, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa reflexión sobre cuál es el papel, o sea, tiene sentido si entendemos esa triangulación entre el papel del Estado, el de colectivos, organizaciones sociales, y que ahí intervenga una empresa, ¿no? Así más en general, bueno, cuál es la experiencia con este tipo de corredores laborales, dónde se han desarrollado y si realmente creéis que pueden funcionar o están, como considero, o ya lanzo mi reflexión, pervierten el propio sentido de este tipo de reasentamiento, poniendo sobre el centro la profesionalización, la capacitación profesional y no la vulnerabilidad o no las circunstancias que deberían dar lugar a la activación del reasentamiento. Gracias. Hola, bueno, yo no soy experta en migraciones, pero es un tema que me interesa mucho y he trabajado más en el sector humanitario. Y entonces siempre que voy a charlas donde se evalúan programas, tanto estatales como humanitarios, sale la conclusión de que hay que incluir a las participantes desde el inicio de creación de los programas. Siempre, desde hace como 15 años que voy a algunos lugares o he leído algo en la maestría que hice de comunicación para el cambio social, tal. Y en temas migratorios también se habla de eso. Entonces yo me pregunto si, bueno, pues no lo he preguntado nunca, entonces quería preguntarlo ahora, ¿qué pasa? Porque se sigue diciendo siempre que se tiene que incluir a los participantes, en este caso personas refugiadas o que tienen que reasentarse, desde la creación de los programas y se sigue sin encontrar la manera de hacerlo. No sé si es que faltan recursos de tiempo, económicos obviamente, supongo, o es que hay una voluntad desde alguna institución de que esto no sea así por alguna razón que desconozco. Gracias. Yo primero quiero agradecer a los organizadores, porque me parece un tema clave y tengo una sensación permanente de qué poquito podemos hacer con un problema tan grande. Esa es la sensación que se me va ocurriendo, ¿no? O sea, millones de personas sufriendo, miles. Y podemos acoger 19, podemos acoger 18. Después, en segundo lugar, felicitaros a las mujeres que están allí. No sé cuántos varones hubo ayer, pero efectivamente felicitaros y agradeceros. Y después preguntaros a cada una y la que tenga ganas de contestar, si estuviera en vuestras manos una solución más inteligente, si tuvierais medios, si tuvierais capacidad de incidir en las políticas, si tuvierais ONGs por todos lados, si tuvieras todos los voluntarios que necesitas, ¿por dónde empezarían? Toda la participación de las personas refugiadas.
¿dónde focalizarían vuestra intervención? ¿Con quién hablarían? Si pudierais dialogar, Es decir, ¿cuáles serían los interlocutores más válidos? ¿A dónde les gustaría comunicar vuestro mensaje? Gracias. Yo quería comentar, en relación con lo que decía con la compañera, es que tengo la impresión de que deberían estar más, ¿cómo se dice?, más participación de personas refugiadas e inmigradas, tanto en los programas como en las organizaciones, etcétera. No sé, tengo la impresión de que muchas veces estos programas y estas organizaciones están dirigidas, creadas en general por personas locales y tal, que está muy bien, pero yo creo que debería haber más participación de estas personas. Sí, creo que no hay más preguntas, ¿no? Podéis empezar según el orden que hayáis elegido. Bueno, en el caso argentino, respecto a la pregunta sobre la religión, en el caso argentino ese problema no se ha dado, porque lo que ha habido justamente en el proceso de selección de personas sirias ha sido discriminación sobre la base religiosa. No ha sido algo buscado intencionalmente en el marco del programa, pero la gran mayoría de personas sirias que han llegado son personas cristianas, protestantes, no católicas, pero cristianas. En esto hay, digamos, lo que puedo identificar, porque esto lo he identificado en el trabajo de campo. Hay un único informe de una ONG llamada CAREF que hace una mención también en su evaluación respecto a esta situación, pero ni el informe de ACNUR, ni el de OIM, ni ningún otro mencionan para nada esta circunstancia. Lo que yo puedo identificar es que el momento de selección, cuando el programa se abre más allá de lo familiar, está muy mediado, por una parte, por el cónsul argentino, que tenía vínculos con un par de misioneros argentinos que estaban en distintas ciudades. Entonces les dejó... ¿Es el otro? Ah, pero está ahí. Está apagado, Está apagado. Pero se alejó, sí. Bueno, fueron básicamente misioneros argentinos que estaban en Siria quienes hicieron correr la voz entre sus feligreses respecto al programa. Y por ahí algún musulmán amigo de los feligreses se enteró y, bueno, así llegó alguno. Pero este es el motivo por el que esta circunstancia no se ha dado. Sin embargo, cuando uno leía los medios de comunicación, siempre hay un creciente malestar, ¿no? Y toda una ideología de derecha que está surgiendo en Argentina, es clarísimo por el mandatario que tenemos, que me lanzaba mensajes en las redes de tipo islamófobo cuando no tenía ni idea de realidad de quiénes habían llegado. Pero bueno. Con respecto a los corredores laborales, el corredor de San Luis no fue un corredor laboral. No sé si la pregunta también iba, sí, más amplia. Estaba basado en criterios humanitarios y en ese caso el principal selector fue ACNUR, porque el comité de San Luis decidió preguntarles a ellos si podían darles datos de familias, al igual que en el caso de ayer de Navarra, también personas con problemas de salud y demás para poder asistirlos. Con respecto a la inclusión de personas, yo creo que es un poco todo lo que señalaste, ¿no? Por una parte, creo que se suele justificar esa decisión como falta de tiempo y de recursos, pero yo creo que hay un poco de voluntad, porque el humanitarismo en el que nos basamos en este tipo de programas es un humanitarismo que algunas autoras denominan humanitarismo occidental, en el cual tenemos como dos grandes personajes, el salvador y el humanitario y la víctima.
Entonces, de la víctima, ¿qué se espera? De la víctima se espera cierta pasividad, se espera gratitud, se espera sumisión y que te cuenten solo su historia trágica. O sea, todo la otra parte de su vida, todo lo que no sea duro, duelo, no interesa en la narrativa esta, en el vínculo. Entonces, se proponen estos programas en los que ACNUR selecciona y lo hará con los trabajadores de ACNUR, lo harán con la mejor de las voluntades, pero seleccionan sin dar todo el listado de posibilidades y todas las alternativas que existen. Entiendo que sería abrumador si uno se plantea en el plano, digamos, analógico, ponerte a ver qué opciones prefiere cada quien. Pero hoy por hoy, en el mundo digital, a lo mejor se puede hacer algún tipo de dispositivo con el cual se pueda plantear una serie de opciones o preferencias por parte de las personas que están en situación de refugio, porque a lo mejor no se quieren ir muy lejos. Hay mucha gente que lo que quiere es poder volver a su casa. Entonces, este temor que se tiene desde el norte global, ¿no? De, oh, Dios mío, van a venir aquí, pues no todos quieren. Muchos de los que quieren venir es porque ya tienen familia. Entonces, en este sentido, yo creo que escuchar sus voces es clave, porque yo creo que nos ahorraríamos en ese sentido muchos recursos y mucho tiempo después, si empezáramos por ahí. Y me gustó mucho la pregunta que me hacía recordar a la canción de Let It Be, ¿no? Imagine, más bien, de Imagine de los Beatles. Si pudieras imaginar, yo creo que la voy a pensar mucho esta pregunta después de haberla contestado aquí. Esta no es la respuesta definitiva, pero yo creo que empezaría hablando justamente con las personas que sufren. O sea, empezaría por ahí y vería, bueno, cuáles son las necesidades reales. Y me gustó mucho la idea de Ana de buscar interlocutores mucho más allá del Estado, el refugiado, pero empezaría hablando con estas personas. Estaba debatiendo si es que contesto en español o en inglés. Sí. Mis disculpas a los intérpretes si es que de repente cambio de idioma. Sé que la pregunta no fue dirigida a nosotros en Irlanda con el tema de la religión, pero Irlanda también es un país mayoritariamente católico y todos, en mi experiencia, la gran mayoría de las personas que se benefician tanto del reasentamiento como de community sponsorship son de religión musulmana o de otras religiones que no son cristianas. En general, creo que cuando se trata de community sponsorship es algo que nosotros lidiamos con preparando a los grupos. A los voluntarios y las voluntarias ya saben que la familia que estará viniendo probablemente sea musulmana y tratamos de prepararlos más que nada para que tengan un poco de preparación cultural. En general, creo que no vimos problemas con los voluntarios y tampoco en las comunidades. Creo que una de las cosas más lindas del community sponsorship es que la comunidad, el grupo de 5 o el grupo de 10 y la comunidad más amplia quieren que esas personas o que esa familia llegue, ¿no? O sea, hay una acción positiva y quieren que esa familia lleguen. Y cuando la familia llega, en general, un gran número de las familias tienen niños. La integración y justamente el hecho de que son una familia que tienen nombre y no son números ayuda muchísimo con la integración. Entonces, no notamos en la comunidad local esa fricción entre la diferencia cultural o de religiones. Algo que sí notamos, en Irlanda hay un movimiento un poco más surgiente de la extrema derecha y hay como un mensaje en las redes sociales o a lo mejor en los medios de prensa de islamofobia o de odio. Y algo que notamos con la familia con la que trabajamos es que a veces, si bien las protestas o la violencia no se da en su comunidad, porque le llegan los mensajes o porque ven en las redes sociales, es como que tienen un poco más de miedo al salir, que no es ideal, pero no es algo que se traduce en algo concreto en su propia comunidad. Y lo lindo es que, a pesar de que sea un programa tan joven,
hemos visto los casos, pierdo la cuenta del número de chicos y chicas en las familias que ganaron el premio a la mejor jugadora del partido y todo eso. Y hubo un caso en el que la niña estaba usando el hijab cuando estaba jugando fútbol y se dieron cuenta las compañeras de que se le iba a caer y nunca nadie les dijo nada. Se juntaron, todas le cubrieron para que se ponga de nuevo el hijab y continúe jugando, ¿no? Es increíble el cambio a las dinámicas en las escuelas y en los colegios, y es algo que estamos viendo en Irlanda. Los chicos y las chicas, quienes están en la escuela, the kids are doing fine. Es impresionante cómo la diversidad y la exposición a personas migrantes, refugiadas, que vienen de otros lugares, en las nuevas generaciones tiene un cambio muy diferente. Y es como que, ¿y de dónde es tu compañero? Y es mi compañero, es mi vecino. O sea, ya no hay mucho esa pregunta que a veces las personas que no somos blancas en Irlanda es, where are you from? Where are you really from? Y ahí como que quieren que les contemos toda la historia migratoria de por qué una persona que se broncea bien está en ese lugar, ¿no? Con respecto a los corredores laborales, y creo que en Irlanda la experiencia de los corredores laborales es interesante porque es un corredor que ya existía, y eso es algo que yo siempre digo. No sabemos cuántos son los refugiados que vienen por esos corredores, porque son corredores que ya existían. Y en ese sentido, yo creo que cuando miramos a las personas que son beneficiarias y las personas que necesitan moverse o que necesitan llegar a un lugar donde puedan tener una solución más permanente y puedan tener un nuevo país si es que deciden quedarse ahí, ¿no? Tenemos es como un gradiente. Tenemos las familias que son mucho más vulnerables y esas son las que son priorizadas para el reasentamiento. Pero como nos estaba diciendo David ayer, hay individuos o hay personas solteras o hay personas que a lo mejor no llegan a ese grado de vulnerabilidad, que mediante estos otros tipos de programas también están teniendo acceso a la movilidad. Entonces, creo que no reemplaza, sino que complementa también, y creo que desde ese punto de vista, tener un abanico un poco más amplio de vías para que las personas puedan moverse es un beneficio, porque las personas que de repente estarían viniendo por corredores laborales o por corredores educativos, no, en la gran mayoría de los casos no llegarían a ese tope de la lista de las personas que tienen preferencia por vulnerabilidad. Con respecto a la inclusión de participantes en los programas, yo siempre digo que, o sea, hay cosas sobre las que uno puede elegir y no, y hay veces que yo me siento, o sea, darle a una persona una elección que no es posible hasta me parece injusto, ¿no? De repente, en Irlanda lo que está pasando es con la crisis habitacional. A mí me encantaría poder darle la opción a una familia o a una persona de ¿te querés mudar a Dublín o a Cork, que es la capital real de la República, o a una zona un poco más rural? No es una opción real porque no hay casas affordable, no hay lugares que puedan alquilar que estén dentro de esa capacidad, ¿no? Entonces, siendo muy cuidadoso en cuáles son las opciones o cuáles son los abanicos reales de opciones y de decisiones que puedan tener las personas, porque no me gustaría dar la ilusión de elección si es que esa no es real. Pero hablando de la participación de los programas, yo creo que hay veces que hablamos no solamente es de dónde vas a ir, sino también de cómo se implementa ese programa y cómo lo hacemos. En Irlanda hubo una investigación muy interesante donde entrevistaron a los grupos y también a los beneficiarios, y nosotros nos sentamos y miramos la evaluación de las personas. Esa es una forma de participar también. Hay veces que nos quedamos muy estancados en que siempre va a ser una encuesta, un survey, que es la única forma de participar, o teniendo a una persona sentada en la mesa, pero yo creo que también es importante que tengamos formas más flexibles y formas más creativas de cómo incluir la participación de las personas. Y para nosotros eso incluye mucho. O sea, si tengo 20 personas que me hacen la misma pregunta, pucha, bueno, entonces tengo que hacer un recurso que le ayude a las personas de entrenamiento para cómo lidiar con la persona que me alquila la casa, ¿no? Entonces, ver
cómo incorporamos las visiones, las opiniones, las necesidades que se manifiestan de muchas formas, no solamente mediante una encuesta o una reunión formal, en cómo diseñamos ese programa. Y también algo que en general yo siempre me quedo pensando es cómo hacemos para incluir más las opiniones de los chicos, de las personas que son menores de 18, porque es algo que nosotros tenemos en general, incluso cuando hacíamos las entrevistas en Líbano, solamente podíamos hablar con los papás, papá y mamá, pero cómo hacemos para incorporar las opiniones, las decisiones, las experiencias de los niños y las niñas que vienen mediante los programas también. Creo que es algo muy importante que siempre estemos preguntando y cuestionando eso, ¿no? Y por último, la solución, yo creo que uno siempre puede ser creativo, y si algo que nos demostró la crisis de Ucrania y la gran movilidad de personas es que cuando hay voluntad política se pudo. Entonces, yo apostaría siempre a soluciones más creativas y ver cómo podemos hacer para implementar esos procesos un poco más rápidos, ¿no? Entonces, tengo una lista muy grande. En general, me encantaría poder construir más casas para que podamos tener más casas que sean destinadas exclusivamente a las familias que estarían viniendo reasentadas, pero no sé, no quiero ser la gran Videla o Stroessner de tomar el país y comenzar a gobernar, pero creo que las crisis que tenemos en nuestros países necesitan soluciones creativas. No hay que reinventar ninguna rueda, pero miren, si hay casas que están abandonadas, que no están ocupadas y que necesitan un poco de arreglo, bueno, a lo mejor 10.000 euros es algo que se puede gastar en eso, y cuánto se ahorra en el dolor de cabeza de tratar de construir una casa de nuevo, ¿no? Entonces siempre vamos a lo creativo y ver qué podemos hacer. Gracias. Just to also come in on labor pathways, like I share that feeling of like, it doesn't feel so good at like first sight as you do, Diego. But there's different ways to like approach labor pathways. So we've seen that like it either develops really from like the employer, and so labor market needs, and then how to fill these labor market needs. And there, it's true that like the protection component and the vulnerability component is not that strong anymore. Then really it's more about what we need in the labor market. That's why like when it's this model, like we really try to advocate for a community component. So okay, bring them in, but then like make sure that they have a community there that like is dedicated to including them into the host society. And then another way, what for example Caritas Italiana is doing in their Afghan program, is that while they screen the profiles of the people, they notice specific skills. And if this person has a specific skill that is a shortage in Italy, then they will look for employers based on the skill that this refugee has. And I think sometimes it's a little bit, when we work in the humanitarian sector, it's a little bit of a trap to think that everybody is vulnerable, extremely vulnerable and in need. Like, of course they are, but they also come with skills. And sometimes for a family or like a group of people or brothers and sisters or whatever, it's maybe a better way to come in as students or to come in as workers rather than coming in as like a family to be sponsored. So I think sometimes it's also like a good option for certain people, but obviously there is this danger of labor pathways becoming like the only legal pathway, and like when governments like Italy's Giorgia Meloni is pro labor pathways, you always have to be like a little bit like, why? Like what's like, there's a problem here. And on participation, I agree. I mean, the question really is why hasn't it happened yet? And I think we have to have a very honest look as well at our own organizations. Why aren't we employing persons with lived experience, refugees, into our own organizations? How come still most of the people working on migration are not migrants or refugees themselves? So we have to start like working, like looking at our own organizations. And also I think like it does take time and a shift in
society to see refugee-led organizations and migrant-led organizations as the experts, and not to only bring them in to share their story, but really share their expertise and drive evidence-based change in policies and programs. And we're working towards it. Like, it's not a very satisfying answer at all, but that's why we keep on like talking about it, pushing for it, and like we're working on it within our own organization, and also trying to encourage and advocate for that with other organizations. So yeah. And then, oh yeah, the last question on the vision. I don't know, I think like no borders. Also easier access to visas, like let people travel, let people find their own way. I think with Ukraine we saw that if you allow people to settle where they want, to be able to or like set up their own organizations, it works. Like Ukrainians, like because they had the means and they could do it, just got together and or opened a creche for Ukrainian mothers with their children to come. Like people are able to self-organize. They lived lives before coming to Europe that were very self-organized as well. So I think if you just let people come and give them the chance to build their own things and like live, it will work out. I'm on. Sorry. I'll speak briefly to the labor pathways question. I think it's an interesting one. I think the thing that we would emphasize is that any complementary pathways need to be just that, so they have to achieve additionality. We're looking at labor pathways in Canada. It's kind of a fledgling program. It's a little bit more established here in Europe. But the idea is that there's more spaces available to people to resettle, and it's not taking away from the numbers set. So I think that's the key, but yeah, it is an interesting question as these programs unroll. On the Islamophobia question, Canada is a very diverse country, and we really hold the opinion that diversity is our strength. So, and that diversity is not achieved only through protection programs, but through economic migration, family reunification, all sorts. So societally, we're very diverse, but yes, of course, we have questions of Islamophobia, anti-Semitism, anti-Black racism, anti-Asian hate. We have all of those issues that you see in diverse societies. We have an anti-racism strategy that we launched this summer to try and counter some of those narratives societally. But we're going to continue to have a very diverse migration program, very diverse source countries, and that's the reality of Canada, and I think it's a strength of Canada, so we continue. And then Anna gave such a nice answer to that last question, but I would say also, as this Anna was saying, our programs, our private sponsorship program started in 1979, so it's like almost 45 years. And now we're seeing private sponsorship programs really starting to get established in Europe and grow and proliferate. And when you talk to those community sponsors here in Europe, like I've been able to talk to some sponsors in Brussels where I live, and it's so encouraging and inspiring to talk to people who are making that change at their community level. And a lot of these programs are community initiated because people demand that we have these programs available. So that gives me a lot of optimism. I think these programs are growing. I think they'll continue to grow because people want them to grow. So that's what I would say. If I could give a positive angle to that, I see a lot of promise there. Yeah, and on the meaningful inclusion question, I think Anna gave a pretty comprehensive response to that. We're trying to work on meaningful inclusion in international organizations. So Canada brings people with lived experience, for example, to the UN to discuss migration and refugee programs. That's kind of an initiative we're in. It's also
like a bit of a challenge if you're looking on the design of the programs. You also don't want to we can't over ask of people who are not paid to be working in this space. I think that's an important angle too, how we ask of people's time, and this is skills, this is lived skills and experience. So as Anna said, I think it's a work in progress how to do this better and how to improve, but also recognizing that as a skill set and not kind of a volunteer capacity. So that's what I would say on that. Thank you. Just super quick, thinking more about this fabulous question. I would somehow take away all the finance that, all the money that the weapons industry has. If we reduce that industry, most of our problems here are solved. Like that, combined with the abolition of borders, or the equal capacity for all humans to cross them, I think with that we're done. Gracias, compañeras. Tenemos una pregunta, no sé si la última, pero otra pregunta para vosotras. I don't have a question. Right now, I think my blood is boiling up, and usually in these circumstances, my voice and my perspective and opinions are different. Based on what several colleagues said here, that refugee perspectives and participations means a lot, and also to respond to our sister back here on what vision, what can we change. In this scenario, I think just yesterday we were working with Anna and we were speaking about our families, and she had asked me if I would like to have my family brought to Italy where I live. I denied it because that feeling, if a person like me advocate and try to bring my family, it's a proper denial to their existence. Not the existence that is based on physical and material world, but internal rejection that we live with on everyday basis. That is coming to say, the issue with resettlement, complementary pathways, migration, and all this, we're putting in question why was organizations like IOM and UNHCR founded. In the 1950s, I believe, it started in Europe, due to the latest displacement that happened in Eastern Europe. And this was rapidly solved. The same happened again with Ukraine, because these mechanisms were never designed to look either throughout Africa or the Middle East or countries that are not to be recognized as equals in every base, either in politics, either in economy, or on everyday participation. That is being said. Us as common people, whether we are politicians, teachers, doctors, whoever we are, as a member of community, we have never truly taken a strong stand to say we reject wars, to say we are for peace in everyday sense. We see here with the Ukrainian war, a lot of demonstrations have been taking place since 2022, but what we have bent our head deep down to is to the elites, the people that we have voted for to represent us in our government. In the other end, they tell us to open our arms and we receive the people. We force them to come to our homes because we call it solidarity. On the other hand, our government allocate all the resources to the military people, the weapons that are used to combat. This shows that we are not truly standing for peace in our global order. Now extending to the situation in Gaza and Palestine, you see demonstrations that immediately take me from existing in life, that people come out on Saturdays, where even politicians are not in office. They have all their days and then they come out in the streets and say, we stand in solidarity for a free Palestine. If we don't truly shake our rooms and our roofs and heat it down to know how it feels to be bombed, if we don't fast and not eat for a week,
or know how to feed a child, to not have milk in our breast to feed our children, how can we feel that we need peace? How can we stand for an entire solidarity that extends beyond our normal privilege? I think it's high time that we start to rethink. What do we think about immigration? What does it mean to be resettled, to be welcomed through this procedure? Because here there is immigration, there is two phases. Those coming from the US or those going from Europe to the US are called expatriates. Why don't we all become expatriates instead of migrants? Persons like me coming from the global south, Africa, we are the migrants, economic one. We are the refugees that need compassion. So there is something which is not right. We have to really question what are the values that we are standing for. Otherwise, we will keep on pushing and prolonging the wars that are on everyday base, extending to different proportions. War is not just a weapon that is lit and someone dies. The exploitation of resources that happens, the denial to equal participation on every single level. So we have to rethink it so much until we can achieve that level where we want equality to happen. Thank you so much, David. And I think what you're saying resounds so true to myself, and that's one of the things, I was pointing out Palestine in our map. If anyone looks at the news, I think the Irish solidarity with Palestine is one that it's kind of like it precedes, last year, and I guess when we're talking about community sponsorship and when we're talking about resettlement, I guess I'm always very conscious it is within a context and it happens within a much larger context. And in a way, when we're looking, like right now, Ireland, just to give you the example, it's a neutral country. We have peacekeepers right now in Lebanon, in an area that's being attacked. People are taking the streets and the airport through which some planes from other countries are passing through, I think taking weapons or, things that they shouldn't be carrying there. And I guess it is, when we talk about community sponsorship and when we talk about community involvement, I would see it as one tool in a toolbox that people have, and it's the ability to be able to do something. And the lady that was asking the question earlier, it might seem small, it might be one person, one family, they do add up, but it allows people to be involved in more than one way into creating a better world. It is, we protest the war, we protest the discrimination, we protest the ongoing violence that displaces people and the awful inequality in other parts of the world, as well as hopefully being able to help, a family, an individual at the same time, and hopefully through that creating more solidarity. And one of the things that we have seen is with some of the Syrian families that we have coming through to us, they do not get named sponsorship, but one of the things that we do see is that the sponsorship groups are often asking, we need to get their family out, and it creates and hopefully creates and fosters additional networks of solidarity. It shouldn't have to take that, absolutely, but it is an element within the ecosystem of hopefully creating a better world, and a world in where people don't have to be displaced and don't have to flee for their lives, and to keep their children and their loved ones safe. So I guess it is definitely for us to know that when we're talking about this one thing and we get very specific, it is within a larger context, and that hopefully I guess we can make our programs more responsive. And I think maybe I'm a bit too soft when I was saying things earlier about talking about political will and how great it was that the facilities that were given to people coming from Ukraine, and that was wonderful. And as someone who works with migrants and refugees and who's a migrant herself, I do not want things to be any harder for people coming from Ukraine. I want things to be easier
for people that are coming from other countries. We can see that it can be done. You know, in Ireland, for many, many years, until the Supreme Court actually declared it unconstitutional, people who were in the protection system didn't have access to the labour market. They might be 10 years in an institution without being able to work, being able to provide for their own families. But then we were able to see that overnight, people who were coming from Ukraine and the beneficiaries of temporary protection had full access to the labour market, had full access to social welfare supports, had full access to, you know, an immediate identity number, travel visa free. You know, you didn't need to have your, you know, they would take any piece of paper that you had to be able to establish your identity and get you started. So we can definitely see what is possible and what can be done when there is that political will. So, you know, maybe I did say it a bit too softly, but like, that is the dream, that things are made easier, and not just for a cohort of people. It shouldn't have to be that hard. And I think that was, as sad as it was, that thousands of people were displaced from Ukraine, it really, you know, kind of like awoke the consciousness of people, you know, like, actually all of those things that we said that couldn't be done, actually they could. So I think it is really important that we keep those questions, or as you were saying, we need to keep asking those questions. And why do things have to be different? Why can't we make the path a bit smoother for everyone who needs to move for whatever reason that is there? So thank you so much. Perdón por cortar este debate tan importante. Gracias, David, por tu aportación. Tenemos que cortar porque no vamos a tener más tiempo, y entonces, bueno, con el auspicio de que se pueda seguir hablando de eso durante la pausa café o después. Entonces, si os parece bien, vamos a descansar unos 10-15 minutos y luego volvemos a entrar para el cierre de las jornadas. De nuevo, muchas gracias a todas vosotras y, bueno, a todos los asistentes.
Hola, bon dia a tothom. En primer lloc volia donar les gràcies a totes les persones que heu participat d'aquestes jornades, aquests 2 dies, com ponents o com part del públic, i especialment a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per haver fet possible aquest acte. Volia començar explicant que garantir l'accés a vies legals i segures sempre ha estat una reivindicació històrica de la Comissió Catalana d'Acció per Refugi, però que ara, en un moment en què la Unió Europea està invertint una quantitat ingent de diners en blindar les seves fronteres i en construir murs que són infranquejables, creiem que és molt més important encara poder garantir que totes les persones que tenen necessitats de protecció internacional i que no poden arribar als nostres territoris puguin fer-ho. Això és important especialment en un context en el que recentment s'ha aprovat el Pacte Europeu de Migració i Asil, un pacte que està perpetuant unes polítiques necropolítiques, polítiques criminals que justifiquen, es basen en l'externalització de fronteres que permeten acords amb països que no es consideren segurs, que vulneren recurrentment drets humans i en un context on no es garanteixen els drets de les persones refugiades. Hem de recordar el paper que té la Unió Europea en aquests desplaçaments de persones refugiades, aquestes polítiques neocolonials d'ingeriència en les polítiques de tercers països que acaben derivant en el desplaçament forçat de persones que alhora es tracta d'impedir la seva arribada, aquesta contradicció i hipocresia que s'ha de posar en relleu. En aquests dies s'han tractat diverses qüestions. És important recordar o portar a terme la ponència de David Jambió, principalment explicant el trajecte i la violència que estan patint totes les persones que han de sortir dels seus països per vulneració de drets i que es troben en unes violències i en unes situacions que, com ell mateix deia, que són deshumanitzadores i que posava els exemples terribles de la situació que s'està donant en països com Líbia i Tunísia. A part d'aquesta experiència que ha estat demolidora, hem escoltat moltes propostes, moltes experiències positives, algunes més antigues, altres més joves, altres petites, altres més grans, però de pràctiques que estan funcionant de patrocini comunitari en països com Itàlia, com França, com Canadà, com Argentina, o en llocs com Navarra, com Euskadi o com Valladolid, experiències molt properes de les quals podem aprendre i esperem que es puguin replicar i créixer. També hem escoltat en aquests dies i s'ha parlat d'oportunitats en un moment en què s'estan redefinint la normativa europea i la normativa estatal i en el que les vies legals i segures tenen un lloc important en els discursos polítics. Estem parlant d'oportunitats i s'estan presentant propostes com la que compartia Diego Boza en relació a activar programes de patrocini en països com Honduras on existeix l'extensió de visat. Llavors tot això és molt interessant i hem de recordar, s'ha dit en aquestes jornades 20 vegades i en altres, i jo vull dir-ho 20 vegades més, que quan hi ha voluntat política hi ha possibilitat, ho hem vist amb el cas d'Ucraïna, a vegades semblava impossible i en un moment s'han habilitat vies, s'ha possibilitat l'extensió d'un visat que ha facilitat l'entrada de milers de persones. Llavors, en aquest context volem recordar que quan es vol és possible. I com a resum volia destacar totes les, o recordar algunes de les mesures que s'han compartit en aquestes jornades i que són molt importants, com
principalment que els estats de la Unió Europea amplien i, sobretot, complen amb les quotes de reassentament que estan plantejades anualment, regular i facilitar l'accés a la protecció internacional en la representació diplomàtica de l'estat espanyol a partir de l'article 38 de la llei d'asil, habilitar visats humanitaris i possibilitar la posada en marxa d'aquests programes de patrocini comunitari, principalment amb la implicació de les comunitats autònomes. I, per últim, principalment, agilitzar els procediments d'extensió familiars que a vegades comporten anys i són també molt, molt extenuants. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. En representació del CERT Migracions, agrair a totes les persones assistents en aquests 2 dies d'intensa jornada, agrair a tots els i les ponents que des de diversos llocs del món ens han presentat experiències i exemples de bones pràctiques. No només és una mirada descriptiva de donar a conèixer aquestes pràctiques, sinó també des d'una anàlisi crítica que ens fa portar molts elements per a la reflexió de cara a pensar com podem implementar-les en altres contextos. També a Diego Boza i a tot l'equip que ha participat en l'elaboració de l'informe sobre bones pràctiques en matèria de reassentament i corredors humanitaris, que vam tenir l'ocasió de conèixer ahir. I bé, un cop agrair la possibilitat de tenir aquestes jornades i de poder enriquir-nos de tot el que hem après com a reflexió final i essent molt breu. I si bé avui en el debat crec que ahir no vaig poder assistir, però avui sí, i al debat crec que han sortit molts dels punts dèbils que tenen algunes d'aquestes propostes. S'ha parlat, com ha dit el col·lega David, de la qüestió que no canvien l'ordre mundial, sens dubte, segueixen reproduint igualment les jerarquies que ja coneixem, que al final venen molt determinades pel passaport amb el que una persona neix i quins drets això li dona. També s'ha qüestionat en alguns casos com algunes d'aquestes vies poden d'alguna manera entrar en el debat intern de si estan eximint els poders públics de responsabilitats que acaben assumint altres actors. També és un tema que s'ha comentat, o la mirada paternalista que moltes vegades pot tenir, o occidental, de què és l'ajuda, qui és la víctima, a qui s'ha de protegir i a qui no. I potser inclús més enllà, al final les lògiques de totes aquestes pràctiques són d'estat-nació, al final, d'interessos d'estat-nació humanitaris o no tan humanitaris, però en tot cas és una lògica d'estat-nació, si bé amb l'aixopluc d'organismes internacionals que estan al darrere i que és molt bo que hi siguin, però no deixen de ser lògiques d'estat-nació que si ho mirem també des de la perspectiva del pacte mundial, doncs tampoc avancem necessàriament cap a una governança més global o mundial de les migracions. Però malgrat totes aquestes limitacions, que són indispensables per reflexionar, tot el que hem vist són bones pràctiques i sumament indispensables en un moment com l'actual, que en el context més proper nostre de la Unió Europea, ja s'ha comentat, veiem iniciatives com les d'Itàlia amb Albània o en el seu moment amb Ruanda, que la Comissió Europea titlla fins i tot d'innovador, solució innovadora o canvi de paradigma. Per tant, assistim més que mai a un desajustament total entre el dret, i en aquest cas amb dret em referiria als instruments jurídics als que ens hem dotat per protegir els drets humans de les persones, amb els criteris polítics. I davant d'un desajustament tan abismal i tan difícil de digerir, iniciatives com aquestes que intenten trobar l'encaix, no són revolucionàries, bé ho heu dit, però trobar un encaix entre els instruments jurídics que ja tenim per poder fer possible l'avanç en termes de criteris humanitaris, crec que és una gran fita, assumint totes les limitacions que afortunadament avui s'han debatut i podríem seguir debatent, però crec que estem en un moment on això és més necessari que mai. I per tant, agrair tot el que s'ha presentat perquè, sens dubte, cadascú de nosaltres en els seus diferents àmbits ens resultarà inspirador i podrem seguir avançant en el tema. Moltes gràcies. Doncs
Jo m'afegeixo als agraïments que s'han anat fent durant aquestes jornades a l'entitat, a CCR, a la comissió, per la selecció del tema i la presentació de l'informe, a l'acadèmia, en el CERM, el CERM Migracions, que ha donat una mica de llum, ha fet una mica de recerca, ha presentat informació en un format que conjuntament amb CCR han pogut fer aportacions notables. No vull tampoc deixar d'agrair a l'Agència Catalana de Cooperació, que també ha finançat línies que van en aquesta línia, en treballar aquests temes. Crec que en els moments actuals diria que tenim un enorme repte de solidaritat. I agafant les paraules de la Sònia Parella, és veritat que els models i les mirades en aquests moments no són per estar massa alegres. Els models que estan predominant, fins i tot en el nombre de països que els recolzen, models molt restrictius de drets, ens fan pensar que podríem estar en minoria i fins i tot en crisi de discurs, si voleu, des del centre-esquerra, respecte als models de la dreta o la ultradreta, més restrictius. Jo crec que aquestes iniciatives i aquesta reflexió el que aporten són la possibilitat d'altres models, la necessitat de perseverar en oferir alternatives a les mirades més restrictives. És veritat que ens apel·la un mandat de solidaritat que pot començar fins i tot a nivell intern de l'Estat en l'acollida de les persones que s'han de protegir d'altres territoris, de la frontera sud, de Canàries. Llavors aquí hi ha una primera obligació de solidaritat que hem d'implementar a tot el territori amb aquelles comunitats més pressionades, i això ens ho hem d'aplicar a nivell nostre, en l'acollida de refugiats, a tots els nivells, Generalitat però també administracions locals, que estan fent un esforç molt important en l'acollida d'aquests dispositius, però no podem quedar-nos en una mirada nacional, hem de mirar una mica més enllà i veure en un context internacional, europeu i internacional, quines són les obligacions que se'n deriven, siguin jurídiques o siguin ètiques i morals, com a societat, en l'acollida de persones. I aquí ens trobem, jo diria, amb un model, i crec que ha sortit a les jornades, on a l'estat espanyol, per les raons que siguin històriques, és un model que privilegia més la regularització o que té un component molt fort de regularització més que no pas d'entrades regulars. Jo crec que això és una cosa que, sense prescindir de la necessitat de reforçar els mecanismes de regularització, i el nou reglament que sortirà ara aprofundeix en aquesta noció, el que hem de ser capaços, a partir d'algunes de les propostes que surten aquí, és de bastir vies legals i segures d'entrada laboral i d'entrada per motius humanitaris o protecció internacional. I això no serà fàcil, perquè a l'altra banda tenim aquesta entrada, aquesta pressió forta, fruit d'un model que intenta no ser restrictiu o no ser completament restrictiu. Llavors, en aquest petit diagnòstic, el que hem de continuar pensant, diria, arrel de les propostes que surten aquí, que són totes d'instruments que podríem fer servir, que hi ha hagut també proposicions no de llei que han intentat perseverar, han intentat ficar-los en la normativa, en donar-los cabuda, és pensar de nou el model en clau d'una millor distribució dels rols, si no distribuïm competències entre comunitats autònomes i Estat per tenir més espai les comunitats autònomes, com a mínim que tinguin comunitats autònomes, ens locals, entitats, un rol més important en la proactivitat, com a mínim. Ja sabem que després el despleguen en l'acompanyament i execució, però en la proactivitat, en la proposta, és el que diem, la democratització, l'apertura del sistema, perquè si no és un sistema massa centralitzat i que dificulta l'activació de vies legals i segures més alternatives. I en paral·lel a això, a aquest petit canvi de model, potser hem de començar a pensar en quin model de governança apliquem. En alguns àmbits, com reassentaments, s'ha arribat a la conclusió que hi ha d'haver unes quotes de 2.000 persones, que no arribem mai, que es fan 1.100 en comptes de 1.200, que no arribem mai, però són models de quotes, podríem pensar en altres models, potser per perfils de vulnerabilitat, podríem pensar per establir alguns països més prioritaris amb els quals establir nexes de major implicació en la protecció. És a dir, però
volia dir que aquestes reflexions que hem volcat avui són força interessants perquè ens plantegen aquestes dues qüestions. Quins instruments i la necessitat d'un model de governança en el que seria la tercera pota de l'asil, que és la projecció exterior de l'asil i també l'entrada per raons laborals. Tinc apuntat de l'informe molts d'aquests instruments, corredors humanitaris, visats humanitaris, reassentament, programes universitaris. En alguns, forçosament, és necessari, com a mínim, l'aquiescència de l'Estat, encara que els puguem tenir un paper més important o principal, les administracions i també les entitats, però n'hi ha alguns que possiblement podríem tenir en compte o podríem començar a valorar en forma de projectes pilot més endavant impulsats per les administracions perquè potser no requereixen aquest paper tan central de l'Estat. En aquest sentit, per exemple, els programes universitaris, els programes d'acollida universitària d'estudiants universitaris d'altres països, la possibilitat de col·laborar en el patrocini, l'esponsorship, com? Potser amb avals, amb suport, amb que si hi ha una entrada per raons hospitalàries, si hi ha una entrada per raons de vulnerabilitat, si hi ha programes de defensors de drets humans, això, diguem-ne, ho recolzem una mica de manera més forta, en cooperació, potser entre migracions i cooperació al desenvolupament o cooperació internacional, Departament d'Exteriors, però sobretot el que diria és que hem de començar a rumiar, i m'apunto com a deures, si voleu, que des del Comitè d'Acollida de Refugiats comencem a reflexionar en clau d'una programació de nou o pla d'asil, que ja està decaigut a l'anterior, el de Catalunya, pensar-hi bé, pensar-hi en aquesta època pressupostària en quantificar també recursos, perquè un pla sense recursos ja sabem el que significa, quantificar recursos i una mica convocar-nos tots a que aquestes reflexions que estem fent, que prenc nota però que hauríem de desenvolupar per tal de passar a l'operativització, si podem fer aquesta reflexió una mica conjunta, segurament tindrem els propers mesos espais de trobada per reflexionar en clau de programació, pla d'asil a fer en un any vista, que pugui tenir acollida aquests mecanismes i poder filtrar a veure quins podríem desenvolupar i quin ha de ser el rol de la Generalitat, si merament subvencional o podem tenir alguns altres rols més protagonistes. Més enllà no puc llegir, però sí que entomem el missatge de que hi ha instruments, hi ha la possibilitat d'incidir amb els instruments que tenim i després cal fer una intraincidència amb altres administracions per veure si el model de governança l'obrim una mica més perquè hi hagi més protagonistes, perquè sabem que si hi ha més protagonistes hi haurà també millors resultats. Per tant, amb això diria que moltes gràcies per les aportacions que feu des d'entitats i acadèmia perquè ens nodriu una mica la reflexió i l'acció. Moltes gràcies, donem per finalitzades les jornades.